Welcome back to another episode of Alan Wake 2. നമ്മുടെ previous episodes കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തോർ ആൻഡ് ഓഡിൻ സാഗ അവളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പോയി. എന്നിട്ട് മുഴുവൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ തോറിനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, സിന്ധ്യ വീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. വിഷയം ഒരു വെറൈറ്റി ബോസ് ഫൈറ്റ് വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട്. എനിവേസ് ഇനി സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. സാഗയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അലൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ആലിസിനെ കാണാനായിട്ട്. അടുത്തൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അലനായിട്ട് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, 1K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്. ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശരി, പറ. യെസ്, ഒരുപാടുണ്ട്. ഓക്കെ, അകത്തേക്ക് വാ. എന്തുകൊണ്ട് ഇവളുടെ അമ്മ ഇവള് ബേബി ആയിരുന്നപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോയി എന്നുള്ള അറിയണം. How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? Okay, പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. Come on. The mind place. You know about my mind place? ഇവളുടെ മൈൻഡ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് അറിയാം. അതാണ് അതെങ്ങനെ അറിയാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓ, find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies, past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. ഇത് ഓർഡിനും പറഞ്ഞതാ. Don't be a part of the story. Make your own story. ഇത് വെറും ടെക്നിക്കൽ ആൻഡർസൺ ഫാമിലിയുള്ള ഒരു പവറാണ്. My mind place is more than I thought it was. യെസ്, വെറും കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത്. ഇതൊരു വളരെ തോന്നലൊന്നല്ല, ശരിക്കും ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് ഇവള് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. While everyone else forgot. ഇനി മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറ. You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. Oh. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. ആൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട്. പണ്ടാള് ശരിയായിരുന്നില്ല, അതാണ്. പക്ഷെ അമ്മ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. It all matches. Thor and Odin are part of my family. യെസ്, അവരവളുടെ അച്ഛൻ ആരാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അച്ഛന്, അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അമ്മ പോയി. അമ്മേനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പം ഇല്ലാതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മയോട് മാപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ എം സോറി സാഗ എന്നുകൊണ്ട് സാഗയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമുക്ക് മൈ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഇവളുടെ ഓർമ്മയിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവള് ജനിക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കണ്ട, അങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോലും ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ വരട്ടെ. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. സത്യം, എന്തായാലും ഇവര് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് സ്റ്റോറിയുടെ ഭാഗമല്ല, ഒരു ശരിക്കും കണക്റ്റഡാ. With Logan, with David. എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നു, സംഭവിച്ചു. ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കാൻ നിൽക്കാതെ ആ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഇവരെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇവളുടെ ഫാദർ പോയി എന്നാണ് പറയണത്. എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചുമില്ല, പിന്നീട് നിൻ്റെ അമ്മേനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, അമ്മ അവളായിട്ട് പോയി, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്.
my mom. You said you were a shitty father to my mom. ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചേ? Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Oh. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. ഇവരുടെ ഈ പവേഴ്സ് ഈ ആൻഡർസൺ ഫാമിലിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അമ്മയ്ക്കറിയാം. ഓക്കെ, അമ്മ ആൻഡർസൺ ആണല്ലോ. പക്ഷേ ഈ തോറും ഓടിനും ഈ പവേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവർ ഈ പവർ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അമ്മ ഓൾറെഡി ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയുടെ അച്ഛനാണല്ലോ, അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണല്ലോ ഇയാൾ, തോറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പവേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന്. പക്ഷേ നിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്, നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഈ പവർ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി. മാത്രമല്ല സാഗയോട് ഒരിക്കലും അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾക്കൊരു മൈൻഡ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇവൾക്ക് ഈ എബിലിറ്റി ഇവൾ സ്വയം അൺലോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ അമ്മ മേക്ക് ബിലീവ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. മനസ്സിലായ? അല്ലാണ്ട് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. തോന്നലാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലായിരിക്കും അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ക്ലിക്കർ. Can I use it to save my daughter? An amp. Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's story we're dealing with. So he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. Yes. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. ക്ലിക്കർ മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹൊറർ സ്റ്റോറി തിരിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അലൻ കഥ എഴുതണം. ആ കഥ എഴുതിയത് സത്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ക്ലിക്കർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ലോകനെ അവൾക്ക് രക്ഷിക്കാം, ഈ വേൾഡിനെ അവൾക്ക് രക്ഷിക്കാം. Go to the sheriff station. അപ്പോൾ ഞാൻ പോണ് കേട്ടോ. Thanks താങ്ക് for യു. telling me this, Tor. I need to go find Wake to stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. താങ്ക് യു. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. ലോകൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ. Just kept from you by this bullshit horror story. കണ്ട സ്റ്റോറി ഇവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. ഇവരാദ്യം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞേ സ്റ്റോറി ഇവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. ഇതൊരു ഹൊറർ സ്റ്റോറിയാണ്, അതിന്റെ ഭാഗമെന്നൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. നിന്റെ മോള് ഓക്കെയാണ്, നീ പേടിക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു. സെറ്റ്. ഈ ഹൊറർ സ്റ്റോറി വെറുതെ നിന്നിൽ നിന്നും നിന്റെ മോളെ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നിന്നെ പേടിപ്പിക്കണതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം നിന്റെ മോൾക്കില്ലാട്ടാണ്. അപ്പൊ സാഗക്ക് ഒരു സമാധാനം, എനിക്ക് അത് കേട്ടാ മതിയായിരുന്നു. I need to make Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Okay, അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പോണം. You read me, Casey. Casey? Damn it. Where are you, Casey? He better be okay. Casey നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലേ? Saga. Get to the station to Wake. വണ്ടി കിട്ടും എനിക്ക് പോവാൻ? അതാ ഞാൻ അങ്ങ് റോഡ് വരെ നടക്കേണ്ടി വരുമോ? ഓക്കെ, എന്തായാലും FBCക്കാരെ അലന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിക്കാണല്ലോ റിയൽ വേൾഡിൽ. അപ്പോൾ അലന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചാലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രക്ഷിച്ചാലേ പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഉള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായി. അവർ മനസ്സിലാക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവള് പോണത് കേട്ടോ. തുറക്കൂല ഇവിടെ മാപ്പ്. ഇവിടെ ഒന്നും വണ്ടി കാണാനില്ല കേട്ടോ. വഴി കുറച്ച് വളഞ്ഞ് പോകണം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ കാറൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ വന്ന വഴി ഇതല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ
മാറാനുള്ള ടൈമായിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. ലെറ്റ്സ് സ്വിച്ച് ടു ആലൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പോവാം. സോ ഇനീഷ്യേഷനും റിട്ടേണിനും 9 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെച്ചെങ്കിൽ 6-ാമത്തെ 7-ാമത്തെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷനും അവളുടെ റിട്ടേണും. ഓക്കെ, അലനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്കല്ലേ വേണ്ട, പാർലമെൻറ്റ് ടവറിലേക്ക്. ആൻഡ് വെർ വാസ് ദാറ്റ് ദേ? ഇവന് വേണ്ടത് റിട്ടേണിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം. എന്നാലേ ഇവന് തിരിച്ച് റിയൽ വേൾഡിലോട്ട് വരാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ റിയൽ വേൾഡിൽ അലൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇതവ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ്. അലേസ് കമ്മിങ് ബൈ ബൈ. ലൈറ്റ് അടിക്കും ആകെ. കണ്ട ആ കണ്ട നമ്മള് റിട്ടേണിന്റെ 6 ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഗോട്ട് ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് മോളെ അലിസ്. ഇത് ഒറിജിനൽ അലൻ. It's me. Alice had turned the bathroom into a dark room. ഓ, എന്തോടെ പരിപാടി? ഫോട്ടോ. ഓ, ഇവിടുന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ, ഒരു റൂമിൽ കൂടെ കയറിയാലാണ് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരിക. നമ്മുടെ റൈറ്റേഴ്സ് റൂം. ശേ, ആ റൂമിലേക്ക് എന്നെ കയറണം. ഹൗ ഈസ് എവരിതിങ്? ഹേയ് ആലിസ്, ബാക്ക്. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. അലൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. അലൻ ഡാർക്ക് പ്ലേസിലായിരുന്നു. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. ഓ, ഇവനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ അവന്റെ മെയിലാണ് കണ്ടത് I didn't കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി ഇവൾക്ക്. ഇവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. വാരി വീലർ. സ്ക്രാച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ളതില്ല. It was a balloon of some cartoon animal. അങ്ങനെ പറ. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. ഇവള് ലവ് ഈസ് വീക്ക്നെസ്, വീക്ക്നെസ് ഈസ് ക്ലാരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. And I picked up my camera. അലൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ഇവൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ഇവള് കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. പതുക്കെ ആദ്യം ഒന്നും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോലും പോയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഒരു ദിവസം ജനലിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാൻ പാസ് ചെയ്ത് പോണ പോലെ കണ്ടത്. നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ മാൻ്റെ ബലൂണായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടീനെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടി താഴത്തിരുന്ന് കരയണുണ്ട്. മീൻസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു കുട്ടി അതിൻ്റെ ബലൂൺ പറന്നു അതിന് കരയുണ്ട്. അപ്പോൾ കെയറിങ് എത്രത്തോളം
ഹൊററാണ് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി കരയുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റു, ക്യാമറ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ അവൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. അല്ല മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾ ഇരിക്കുന്നത്. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. ഇവള് ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രാച്ചിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ്. ഡാർക്കിനകത്ത് വേറെ എന്തോ ഉണ്ട്, അതെന്താന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതിനോട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒബ്സസ്ഡായി. ഞാൻ രാത്രികളിൽ മാത്രമേ എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓ അവള് മനസ്സിലാക്കി ഹിഡൻ വേൾഡ് ഉണ്ടെന്ന്, ഡാർക്ക് പ്ലേസ്. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. ഇവള് ഡാർക്കിൽ ആ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിയൽ ആണെന്ന് പുറം ലോകത്തിന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദ ഡാർക്ക് പ്ലേസ്, ദ ആർട്ട് ഓഫ് ആലിസ് വേക്ക്. ഓ ഓ ഓ നോ. അലൻ അവിടെ എത്തി. റൈറ്റേഴ്സ് റൂം. യെസ്, റിട്ടേണിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുമോ? The full manuscript of a novel. Written by Alan Wake. Return. Kitty. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. Oh! I remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed oh my god, the story to fight the Alana even the cheythu Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. Devame, Almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. ഈ വിഷൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ടോൾഡ് ആൻഡ് റീടോൾഡ്. ഇപ്പം മരിച്ചു കിടക്കണ രംഗം, മൈ ഗോഡ്, എന്ത് ഗെയിമാണ് ഇത്? Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Oh! ദൈവമേ, ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരിക ഗൈസ്. ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഇവൻ എഴുതിയതല്ല, അതിൻ്റെ ഫുൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടി. ആ ബുക്ക് പ്രകാരം ഉള്ള കഥയാണ് ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസിൽ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് കവർ ചെയ്യുന്നു, ആൾക്കാർ ടേക്കണായിട്ട് മാറുന്നു, ആ കഥയിലൂടെ ഡാർക്ക് പ്രസൻസ് റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു, സാഗ ആൻഡർസൺ വരുന്നു, അതൊക്കെ അതിലുള്ളതാണ്. സാഗ ആൻഡർസൺ ഓൾറെഡി ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസിലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. സോ അലനി ബുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ കഥ സത്യമായ സ്ക്രാച്ച് പുറത്തോട്ട് വരും, സ്ക്രാച്ച് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വരും. അത് സമ്മതിച്ചുകൂടാ. എന്നാൽ പിന്നെ കഥയുടെ ജോണർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല.
ആരോ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ഹൊറർ അല്ലാണ്ട് ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൂടെയെന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, കഥയുടെ ജോണർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അത് ഹൊററിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു സീൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ, റിട്ടേൺ ബൈ അലൻ വെയ്ക്ക് എന്നുള്ള അലൻ വെയ്ക്ക് അവൻ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് വെട്ടി. ആ പേപ്പേഴ്സ് സാഗക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അലൻ വെയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് വെട്ടിയത്. അത് ഇവനല്ല എഴുതിയത്, അതുകൊണ്ട് ഇവൻ വെട്ടിയതാ. പക്ഷെ ഇവനാണത് ചെയ്തത്, ഇവൻ തന്നെ വെട്ടിയ പേജാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇവനല്ല എഴുതിയെങ്കിലും. നമ്മളത് ഇത്രയും നാൾ സ്ക്രാച്ച് ആയിരിക്കും വെട്ടിയതെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ സ്ക്രാച്ച് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഹൊറർ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സാഗേനെ ഇവൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചു. കാരണം സാഗേനെ ഇങ്ങനെ ഇവൻ വിഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസിലുണ്ട്, മർഡർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സംഭവം ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. സോ അവളെ ഈ കഥയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ജോണർ മാറാണ്ട് അതേ പേസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രാച്ചിന് ഇവിടെ തന്നെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവൻ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുകയാണ്, എൻഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിലിടയ്ക്ക് സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ട് ഇവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ രംഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. മനസ്സിലായി, ഇതൊക്കെ കഥയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ രംഗമാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് ഇവനെ തടയാൻ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവന് സെറ്റാക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ, റൈറ്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്, സ്ക്രാച്ച് പുറത്ത് കടക്കരുത്. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. അതെ, He guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back. സെയിൻ പറഞ്ഞത് അവനും നമ്മളും കൂടിയാണ് റിട്ടേണിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ഇനിഷ്യേഷന്റെ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതാൻ പോണ്. മൈ ഗോഡ്. ടോക്ക് ഷോ, യെസ്. സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു, ഞങ്ങൾ മുടിയൊക്കെ വളർന്ന്. ഇനീഷ്യേഷൻ 7 മാസ്ക്സ് 2 ചാപ്റ്ററും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അലൻ്റെ സ്റ്റോറി കഴിയും കേട്ടോ. റിയാലിറ്റി സ്വിച്ച് ചെയ്യണ്ട, നിൽക്കുക, നമുക്ക് അലനായിട്ട് തന്നെ കളിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ അലൻ തന്നെ കണ്ട, അവൻ്റെ ലുക്ക്, അവന് കുറച്ചുകൂടി മുടിയൊക്കെ വളർന്ന്, കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇപ്രാവശ്യം റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, റിട്ടേണിലെ എഡിറ്റ്. 2 ശ്രമം നമ്മുടെ ഫെയിലായി റിയൽ വേൾഡിലോട്ട് എത്താനുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റല്ലേ, വേറെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. മിസ്റ്റർ ഡോ, ഇതല്ല അയാളുടെ ശരിക്കുള്ളൊരു പേര് ഈ ഗെയിമിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. Oh. It was to indulge you, but we can stop pretending now. എനിക്ക് കളയാൻ സമയമില്ലാന്ന്. Oh, I wouldn't go that far. സ്ക്രാച്ചിന്റെ പരിപാടി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ. You know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലൂപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സഞ്ചരിക്കുന്നേ. People helping you, armies of people, myself, your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. അവൾ ഡേഞ്ചറിലാണ്, പക്ഷെ നീ കാരണാണെന്ന്. ഹൗ? And so is someone important to me, someone you pulled into this. അതാര്? You keep opening doors, peeking in. എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നീ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴച്ചു. Put you in my path. I don't know what നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല സാർ. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യൂ. Do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. ഒന്നുകിൽ നീ നിന്റെ ഭാഗം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിത്തരണമെന്ന്.
അടുത്ത തവണ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അയാളും പറഞ്ഞത്. ഇയാള് സെയിനൊക്കെ നുണ പറഞ്ഞതാ. എന്നുവെച്ചാൽ നുണ അത് കഥയുടെ ഭാഗമാണ്, സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ. നമ്മൾ അണ്ടു ചെയ്തില്ലേ, വെട്ടി തിരുത്തിയപ്പോൾ നമ്മളെ വെടി വെച്ചിട്ട് അവൻ പണി തുടങ്ങി ആ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. അതും പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ. പിന്നെ ഇവർ പറയണ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടൂല. കാരണം അത് അവസാനത്ത് നമ്മൾ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണുള്ള സ്റ്റോറിയുടെ ട്വിസ്റ്റ്. Here is the light at the end of the Jumalauta, Artie? that's you close, Tom. Mutta on vaat set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Dor didn't seem Happy to happy. see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. ആ ഇയാള് തോമസ് സെയിനാണ് ഈ ടോം എന്ന് വിളിക്കുന്നുട്ടോ. ഓ ഫിലിംസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ? ആ ടോം സെയിൻ ഫിലിം മേക്കറാന്ന് ഈ കഥയിലുണ്ട്. അയാളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ടോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The poet, my favorite, and den is the most famous one, of course. And is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? ആയിരിക്കും ചേട്ടാ, എനിക്കറിയില്ല. Bottom to this rumor. എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടാ. A shortcut to basements, right? Basement തന്നെയല്ലേ? അതെ. ലൈറ്റ് ഇട്. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി അവിടെ? ആർട്ടി ആൻഡ് ദ ജാനിറ്റേഴ്സ്. ലൈറ്റ് ഊരി എടുക്കണം അവിടുന്ന്. ആ ഊരി എടുത്ത് എനിക്ക് പോകാൻ വഴി ഉണ്ടാവില്ല. യെസ്, പുറത്തോട്ട് എത്തി. അപ്പൊ കറക്റ്റാ, വഴി കറക്റ്റാ. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. ഓ മറ്റോൾക്ക് ഓവർലാപ്പ് പോലെ ഇവനൊരു മർഡർ സൈറ്റ് വേണം. കാരണം കഥയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, മർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ഇത് കേസിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. സാധനം എവിടെ? ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ കണ്ട് ഷോ മീ. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas പ്രാവശ്യം Zane, കഥയിൽ അവൻ തോമസ് സെയിനിലേക്ക് എത്തി. an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is the cult leader any different? Was ഓ Zane പ്രാവശ്യം തോമസ് സെയിനെയാണ് സംശയിക്കുന്നത്. for scratch? സെയിന്റെ അപരനാമമാണോ സ്ക്രാച്ച്? അവനാണോ കൾട്ടിന്റെ ലീഡർ? അവനാണോ മർഡർ? Working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. ഓക്കെ. സെയിനും അലനും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരായിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സംശയമുണ്ട്. ലുക്ക് ഫോർ സെയിൻ അറ്റ് ദ ഹോട്ടൽ.
ഹോട്ടൽ ഏതായിരുന്നു? ഷോ ഓ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്. Tommy? Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events. Okay, നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അത്. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow? Back to the hotel. Zane's room 665 was upstairs. The Yes. elevator would take me there. ഇവിടെ നമുക്ക് കഥ പ്ലോട്ട് മാറ്റി അടിക്കേണ്ട വരും. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെവിലിനെ ചേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലൈമാക്സ് എഴുതി പോയതാ. എന്നാലും അവൻ്റെ റൂം മുകളില, അവനിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. തുറന്നു എടുക്കണ്. പ്ലേ. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. അലനല്ലേ ഇത്? What? ഓ സെയിൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ നീ? ഓ സെയിനെ കെട്ടിട്ടേക്കണ്. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when it finished, it took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out. I know. Before he gets to your wife. അവൻ പുറത്തെത്തിയിട്ടില്ല. You get to him. Don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema. ഓ അവന്റെ സിനിമയിലേക്കാണ് പ്രാവശ്യം പോണത്. Night is playing. നൈറ്റ്ലെസ് നൈറ്റ്. അതിലൊരു മർഡർ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓ അവൻ കൊന്നു കളഞ്ഞേട്ടാ. I told you not to try anything. അവര് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാട്ടാ. ഓ റോളക്സ് അത്. സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്ന ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ണു തുറക്കും. ഇനി രണ്ടടി പിന്നീക്ക് നിൽക്കാം. Thousands have gone missing beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut. വാട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് അവന്റെ സിനിമയില്? Now that is drama. What the fuck? I had a million questions about Zane. അയാൾ മരിച്ചില്ലേ അപ്പോ? I had more pressing concerns. ഓക്കെ സോ അയാളോട് ചോദിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, നീ നുണ പറഞ്ഞാണ്, സ്ക്രാച്ച് എഴുതിയതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾ സമ്മതിച്ചു ശരിയാണ്.
അതായത് നീ എഴുത്ത് നിർത്തി. അത് അലൻ മുമ്പത്തെ ഏതൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എഴുത്ത് നിർത്തി, ഞാൻ അത്ര ടയേർഡായി, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുത്ത് നിർത്തിയതാണ്. നീ എഴുത്ത് നിർത്തി, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ നിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഹോപ്പും കൈവിട്ട സമയത്ത് അവൻ വന്നു എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം പറയണതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പറയണത്. സ്ക്രാച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ റിട്ടേൺ എഴുതി. അവൻ്റെ വർക്ക് മാസ്റ്റർ പീസായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, റിട്ടേൺ സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിട്ടേണിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അവൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവൻ പോയിട്ടില്ല, അവൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാളും പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു, നിനക്ക് ഇപ്പോഴും അവനെ പിടിക്കാം, നിനക്ക് അവനെ തടയാം, നിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് എത്രയും മുമ്പ് നിനക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് അവൻ സെയിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. സെയിനും എഴുതണത് എഴുതി സത്യമാവാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഈ സെയിൻ എഴുതുമെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് എന്തോ ഈ കഥയിൽ അവനൊരു പവർ ഉണ്ടാവും, ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അതാണ് അലനപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ അടിച്ചിട്ടത്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് എത്തി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അലൻ്റെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായ? സെയിൻസ് ഫിലിം ഇനീഷ്യേഷൻ 8. I had to find the movie theater Poets Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. അതെ, ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിട്ടേണുമായിട്ട് ആ പടത്തിന് ബന്ധമുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് എഴുതി ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു നൈറ്റ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് എന്ന് ആ സിനിമയുടെ ഇത്. അതിൻ്റെ ഒരു മൂവി ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മർഡർ സൈറ്റ് ഉള്ളത്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ലൈക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ അല്ലേ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കഥ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ അവിടെ പോണത്. എന്തായിരുന്നു എക്സിറ്റ് ദ ഹോട്ടൽ, ഗോ ടു ദ പോയറ്റ് സിനിമ. വാ കേസി, ഇപ്രാവശ്യം നീ എന്ത് കണ്ടു? See the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? ഇത് നമ്മൾ കണ്ടത് തന്നെയല്ല, ഇത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. To sort the clues based on my interpretation. സേവ് ഇതന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമല്ലേ നമുക്ക്, എന്നിട്ട് സാഗയിലേക്ക് പോവാം. സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ടോ അടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലൈറ്റ് സ്പ്രിങ്സ്, തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് പോയറ്റ് സിനിമ. പിന്നാലെ ആൾക്കാർ കൂടിയുണ്ട്. ഒന്നും നോക്കണ്ട, അവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോയറ്റ് സിനിമ കയറിക്കോ. ഓക്കെ, വിളിച്ചില്ല. ടൈം ഫോർ എലിമിനേഷൻ. കഴിഞ്ഞ് തോക്കിലുണ്ട കഴിഞ്ഞു. ആ ഓക്കെ, പോവാനുള്ള വഴി ഇതേ. 1 2 3. This is the moment to destroy it. പോയറ്റ് സിനിമ എത്തി. ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ്. ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്നാ അവിടെ ആരുമില്ല, സൗണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. ഇനി ഈ എക്കോ ഞാൻ കാണണം, എന്നാലേ എനിക്കിവിടെ സീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ മർഡർ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. കിട്ടി. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere.
Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place Cult has of the significance word. to the cult. There was something to use there. മാറ്റി എഴുതാ. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead. കേസി പാവണ്ടല്ലേ. എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു കേസ് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഓ ഓക്കേ എന്തോ ഇതില് The first step toward the murder site. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. ആ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ആ റൂം അടച്ചിട്ടുണ്ട് കേറാണ്ടിരിക്കാൻ. വെയിറ്റ് എനിക്ക് ഈ A new draft of the story. One that would get me ahead of scratch. ഇത് മാറ്റി പഴയ പോലെ ആക്കിയ ഈ റൂമിലേക്ക് എനിക്ക് കയറാം. റൈറ്റ്. ഇനി എനിക്ക് ഈ റൂം വീണ്ടും കഥ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ആക്സസ് എടുക്കാം. ഹെൽത്തൊക്കെ അടിക്കട്ടെ. പെയിൻ കില്ലർ മതി. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ എപ്പിസോഡ് സെറ്റ്. ഇതുവരെ പെട്ടെന്ന് കയറി, മാപ്പും കിട്ടി, സെറ്റ്. ഇനി കുട്ടാ പ്ലോട്ട് ബോർഡ് ഇട്, മാറ്റിയടി. Story was affecting the scene. ഓക്കെ, മർഡർ ഈ വഴി പോയി. ഓക്കെ സിമോൻ. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony, or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them, and something very special for you, Alex Casey. അവൻ ആരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അലക്സ്? ലീഡർ ആരാ ചോദിക്കണ്? Scratch. അവ ക്രിമിനൽസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഥയില്. ഞങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉടനെ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൾട്ടിന്റെ ന്യൂയോർക്ക് ഫൈനസ്റ്റ്. The corruption. It fit the genre, so I'd use it. ന്യൂയോർക്കിലെ ഫൈനസ്റ്റ് രണ്ടുപേരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൽമോ ആണോ അവരാണോ? ഓക്കെ, സീൻ മൊത്തം മാറി. വെൽ ഓക്കെ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ തിയേറ്റർ ഹാൾ. തിയേറ്റർ ഹാൾ ഏത് ഭാഗത്താ? ഈ ഹാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും, തന്നെയാവും സ്ഥലം. തിയേറ്റർ ഹാൾ കറക്റ്റാ. സീൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ന്യൂയോർക്ക്സ് ഫൈനസ്റ്റ്. കമോൺ. അവരുടെ പ്ലേ നടന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കെ സിയുടെ ഒരു എക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ഓഹോ സോറി, ഏയ് സോറി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ. സോറി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ. ദേ The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. Find a way into the projection റൂമിലേക്ക് കയറണം. ഇത് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ഞാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ്.
ഇതിലേക്ക് കയറണം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് പ്ലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. ലോബി അല്ല, തിയേറ്റർ ഹാളല്ലേ, കൾട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഇവിടെ വേറെക്കോ വന്നു. Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. De padam. Nightless Night was Zane's film. He played a role in this story. പടം കാണാന് അതിന്റെ വേണ്ടി പ്രശ്നം. വാച്ച് ദ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇൻ തിയേറ്റർ. ഓ, അതെനിക്ക് മാറ്റി അടിക്കേണ്ടി വരൂലേ? ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് ഫിലിം. യെസ്, തിയേറ്റർ ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമില്. കേസി Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? അലൻ വേക്കിന്റെ റോളാണോ കേസി അയാളുടെ പടത്തിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Transfer the light in my lamp to his. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓ, Light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. എവിടെ ഒരു ഡോർ. ആ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ആലി. ചേട്ടാ, ഈ ആലിയിലല്ലേ ഇവര് എവിഡൻസുകളൊക്കെ ഡംപ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഞാനിനി എങ്ങോട്ട് അവിടെ റൂമുണ്ട്. ആ, തുറക്ക്. സേഫ് ഹേവൻ. സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അഗെയിൻ സേവ്. സോറി, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ആലി. തന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ഷാമാണേ. I was missing something. ഓക്കെ, പ്ലോട്ട് ബോർഡിലെ ആലി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എന്ത് വെച്ചിട്ട്? ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് ഫിലിം. The answer was close. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരൊരു ആലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. തെളിവൊക്കെ യൂഷ്വലി കൊണ്ട് കളയണ ഒരു ഇതെന്ന്. Think they're gonna want us to, like,
cut off a finger or The officers for this initiation, do you? Nah. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. Ganda. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Kollada. De. Okay. I am in. Straight to the top. The dirty cops looked down at the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Corrupted cops തെളിവ് നശിപ്പിച്ചവരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവരിവിടെ നിന്ന് നോക്കി കണ്ടു എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടോപ്പ്. ഓക്കെ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആലി എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. നമുക്കിപ്പോൾ വഴി ഇങ്ങനെ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നല്ല മഴ അല്ലേ? ആരോ ഹമ്മിങ് പോകാൻ വഴിയില്ല. ആ ചുവന്ന ലൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഓ ഇത് ആലിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. സേഫ് ഹെവൻ. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി ഞാൻ? ഔട്ട് ഇൻ ദ നൈറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലെത്തിയോ? വെയിറ്റ്. കൾട്ട് ഓഫ് ദ വേർഡ്. കൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ. ആരോ ഇവിടുന്ന് ചാടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മർഡർ സൈറ്റ്. ഓ കേസി. കേസി ആരെയോ തോക്കുയുണ്ട്. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? എങ്ങനെ അയാൾ ആ സിനിമയിൽ വന്നു എന്ന് കേസി. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth. പ്രൊജക്ഷൻ ബൂത്ത് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോ? Where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! ഓ അയാൾ എടുത്ത് ചാടി താഴ്ത്തിക്ക്. The Grandmaster. Was that where I find the murder site? പ്രൊജക്ഷൻ ബൂത്തിലാണ് മർഡർ സൈറ്റ്. ഇവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കേസിയുടെ അടുത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അഭിനയിച്ച പടം കണ്ടുവല്ലേന്ന്. കേസി അങ്ങനെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ ഫിലിമിൽ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് കേസി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കൾ റെഡിയായി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ റോള് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ എടുത്ത് ചാടി. ഇതൊക്കെ കഥയാണ് കേട്ടാ, ഇവരുടെ കഥ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അത്രയും ദൂരം തിരിച്ചു പോകണ്ടേ താഴത്തേക്ക്? യെസ്, പ്രൊജക്ഷൻ ബൂത്തിലേക്ക് പോവാം. അതിപ്പോൾ തുറക്കും. Here we go. പുറത്തെത്തി. ലൈറ്റിങ് ഇതാ. എന്നാ പിടിച്ചോ ലൈറ്റ്. ഇനി പ്ലോട്ടിൽ ദ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്ന മുകളിൽ ഡോറ് തുറക്കണം. ഓ, ആരൊക്കെ പിന്നാലെ കൂടിയുണ്ട്. നോ നോ, തുറന്നുണ്ട്. ഏയ്, ഓക്കെ. ഇത് തിയേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്തിയില്ലേ ഞാൻ? ഏയ്,
മാറ്റി പടത്തിൻ്റെ പ്ലോട്ട് അല്ല ഈ തിയേറ്റർ ഹാള് മാറ്റി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ എല്ലാം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ. ആ അതിലൊരു ഡോറിലൂടെ കയറിപ്പോയി. വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു എക്കോ. എന്നെ ഓൾസോ ആ ഡോർ അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഡോറിലൂടെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഡോർ ഓ വെയിറ്റ്, ഡോറിനോട് മാർക്കർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എക്കോ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതും കാണാം. ഓൺ കം ഓൺ. ഓക്കെ, അവന്റെ കഥയാണ്. പക്ഷെ ഡോർ റൈറ്റേഴ്സ് റൂമാണ്, അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. Show yourself, the grand master of my hands. You're a clown in a mask. കേസിയുടെ ഡയലോഗ്, കേസി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ അന്വേഷിച്ച് പോയ അതേ പാതയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. I was back where I started. Okay, loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ്സ്. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. പുതിയ റൂം. I was back at the beginning again. Come on. I had to keep going. Find a way to the murder site. കേസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കട്ട കാര്യങ്ങൾ. Projection booth. I was back at the beginning again. Sure. I had to keep going. Find a way to the murder site. Casey? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. ഇയാളെ കൊന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. Open the way. No. Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. ഇത് ചെയ്താൽ അയാളെ കൊന്നാലേ വഴി തുറക്കുള്ളൂ. ആളോടിപ്പോയി. Fuck. ആളെങ്ങോട്ട് പോയി? I was getting close. Echo. Come Alex Casey. Grand Master. ആരടാ നീ? Perfectly. Everything out of your mouth is a damn Oh. lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. കേസിക്ക് പോവാന്ന് അലനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നു. How was I in that movie? ഞാൻ എങ്ങനെ ആ സിനിമയിൽ വന്നു കേസി ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. Who the fuck are you? Who the fuck am I? കേസിക്ക് പ്രാന്തായി. What the hell? This is the ritual to lead you on. You're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, കേസി ഫിക്ഷണൽ ആയിരുന്നെങ്കിലേ നീയും ഫിക്ഷണൽ ആണോ? whose story are you living? നീ അപ്പൊ ആരുടെ കഥയല്ലേ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ? ഇത് മൊത്തം ഒരു കഥയല്ലേ? Getting under my skin, coming too close
close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. ഇവിടുന്ന് വഴിയില്ല This പുറത്തേക്ക്. can't be right. Did I miss something? ഓ The murder site. മർഡർ സൈറ്റ് ഫൈനലി. ആ 2 പോലീസുകാരാണ് മരിച്ചത്. മാസ്ക് ഇവരാ തെളിവൊക്കെ നശിപ്പിച്ച പോലീസുകാരാണ്. This is how I could help her. Saga. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Oh, you're Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the ഇവളെ വന്ന നായികയാക്കി കഥയില് അതാണ്. But the hero can break through, save her family, save us all. ഹീറോനെ അവളുടെ ഫാമിലിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാരും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അവള് വേണം രക്ഷിക്കാൻ ഇവന്റെ കഥ പ്രകാരം. Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. നീ റിയൽ വേൾഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നോന്ന്. In the horror story. വർക്കാവുന്നു. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. ടവർ ഒരുപാടതെ. Parliament Tower. I had to make it work this time. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ റൂമിൽ എത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ചിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും കിട്ടി, എന്താ പറയുക, എൻഡിങ്ങും തിരുത്തി റിയൽ വേൾഡിലോട്ട് എത്തണം. പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറച്ച് വലിയ എപ്പിസോഡായി പോയിട്ടുണ്ടാവും.